From the air age, through the missile age, and into the age of space. Our space age heritage of knowledge is older than a decade, older than a century, older than a millennium. Our scientific knowledge has evolved through the ages concurrently with the minds of men. Our capacity to learn has expanded in the process. The challenging idea of exploring beyond our planetary boundaries is as old as history, probably as old as humanity itself. Concepts of the universe have changed, just as our knowledge of the Earth itself has changed. Compress the entire history of the Earth into 1 year. On this time scale, 8 months of the year would be devoid of life. During the succeeding 2 months, simple bacteria would come into existence. Mammals would not appear until the second week in December. Man would walk into the scene at 11:45 p.m. on December 31st. Recorded history would account for but the final ticks of the clock. Man's aerospace achievements, little more than the flicker of an eyelash. Hic deficit orbis. Here ends the world. So said an ancient map inscribed at the Pillars of Hercules. The two-dimensional world of early history was narrow, because man's knowledge of his environment was narrow. Ptolemy, for 1,000 years considered to be the greatest authority on astronomy, placed the Earth at the center of the universe. Copernicus, in 1543, advanced the idea that the sun was at the center of the planetary orbits, identified the Earth as one of these planets. Kepler, in the 17th century, described his 3 great laws of planetary motion, setting a pattern for the study of the solar system. Galileo, 17th century inventor of the telescope, who opened a new window to the skies with a device that could look at both sides of the present, using the antique light from distant stars to chart future voyages into space. Newton, who said of his 3rd law of motion, "This is the principle that will enable mankind in later centuries to undertake flights to the stars." Montgolfier, 2 brothers, sons of a papermaker from the little French town of Annonay, in 1783 achieved by balloon what the Wright brothers, the bicycle makers from Dayton, Ohio, did in 1903 in a strange new device called an aeroplane. And Goddard, who in 1926 launched a liquid-fueled rocket, and in 1935 sent a rocket 7,500 feet into the sky. Space is a place of knowledge and of progress. Space is the new psychological frontier. It provides us an emotional challenge. It stimulates our desires for knowledge and adventure. It increases our fears. It feeds our ambitions. Space is the new scientific frontier. The sky is no longer the limit. Human knowledge is doubling every decade, for ignorance is our enemy, just as surely as knowledge is power, power for good or power for evil. Man's judgment in the applications of technologies, particularly in the fertile fields of space, may well determine human destiny. Space is the new defense frontier. Survival of the fittest has acquired new meaning in our time. Strength has become the index to peace. Space is a place for security. Space begins just 50 miles away. How far it extends, no one can tell. We do not aspire to conquer space. We seek rather to understand it, to become proficient in space to the degree that we have adapted to the seas and to the air. Space is not really remote. And because it is close, it becomes an area of possible threat, just as the ability to fly made the airways a threat, or the capacity to navigate oceans made the seas a threat. Space is a place to preserve peace through understanding,
But true understanding of space will come only if peace is protected. Scientific, technical, and strategic preeminence in space must be reserved for the forces of freedom. Our ventures into space, once imagined, now real, lead us not away from this Earth, but towards a better understanding of our planet, of our solar system, and perhaps of ourselves. Space is a place of discovery. We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. You're watching Sleepcore. Pleasant dreams. This is the Tularosa Basin in south-central New Mexico. Centuries ago, Cortés and his conquistadores moved through this basin on a quest for the King of Spain. Today, the descendants of Mescalero Apache Chief Geronimo live near the northeast corner of the Tularosa Basin. It is a storied and historic land. Remote, arid, forbidding, and quiet. Yet in the midst of all this apparent solitude, there is a busy and productive organization devoted to making history in its own special way. That organization is the high-speed track at Holloman Air Force Base. This is the track, a pair of welded crane rails spaced 7 feet apart, stretching nearly 7 miles along the basin floor. The left or master rail is aligned to within plus or minus 5/1000ths of an inch of a reference line. The right or east rail is aligned to the master rail to within plus or minus 1/100th of an inch. The direction of the track is almost due north. For the next few moments, while we wait for the launch, I want you to watch the drama of the track as it unfolds almost daily.
The track to date has conducted over 4,500 test runs on projects covering missile guidance systems, aircraft ejection systems, rain erosion studies, impact studies, and biomedical explorations on both man and monkeys. This has made the Holloman track one of the foremost research and development facilities in the United States. You're watching Sleepcore, media for insomnia. Weltraumschiff 1 ist die Krone des Leichtmetallbaus. 130 Meter lang ist der Koloss. Sein Durchmesser beträgt 35 Meter. Und doch wiegt das leere Schiff nur 200 Tonnen. Fast sein gesamter Innenraum wird von den Tanks, die mit 4000 Tonnen Neotan X gefüllt sind, eingenommen. Die Energie, die in diesen ungeheuren Mengen Treibstoff steckt, würde genügen, eine Weltstadt in Schutt und Trümmer zu legen. Dieser Betriebsstoff wird vergast, komprimiert, dem Raketenofen zugeführt und dort entzündet. Die mit unfassbarer Geschwindigkeit durch die Düsen verpuffenden Gase werden dann das Schiff in den Weltraum schleudern. Da aber die Brennstoffzufuhr genau reguliert werden kann und in den Düsenstrom Steuerorgane eingebaut sind, kann das Schiff auch im leeren Weltraum gesteuert werden, wie ein Flugzeug in der Erdenluft. In der Spitze des Schiffes ist der Führerraum, das Gehirn des Weltraumschiffes. Von dort aus dirigiert Kommodore Hart den riesigen Koloss. Daneben befinden sich die Maschinenräume und die Kammern, in denen Wissenschaftler während des Fluges zum Mond ihre Beobachtungen machen werden. Wie ein gewaltiges Überflugzeug sieht Weltraumschiff 1 aus. Die Tragflächen Stummel und die Stabilisationsflächen, die im luftleeren Weltraum selbstverständlich sinnlos sind, dienen dem Start und der Landung in der Atmosphäre der Erde. Und wie ein gewaltiges Flugzeug wird Weltraumschiff 1 auch starten. Getrieben vom Rückstoß der Raketen wird das Raumschiff auf seinem Startwagen über die Startbahn rollen. Über Damm- und Brückenkonstruktionen die nahe Hügelkette ersteigen, über den 180 Meter hohen Viadukt rasen, der eine Talsenke überspannt, das Ende dieser 2 Kilometer langen Sprungschanze in den Himmel erreichen, sich wie ein Riesenflugzeug im 800 Kilometer Tempo vom Startwagen lösen und die Erdatmosphäre durchstoßen. Frei. Meine Damen und Herren, der Augenblick, auf den die ganze Welt wartet, ist gekommen. Wir wissen nicht, wie den Männern im Raumschiff zumute ist. Wir können... Da! Rakete abgefeuert!
Achtung, Achtung! Hier meldet sich die Sternwarte der Vereinigten Flugbootswerften. Der riesige Flammenschweif ist das Einzige, was wir von dem Raumschiff noch sehen. Seine Geschwindigkeit ist ungeheuer und steigert sich von Sekunde zu Sekunde noch weiter. 7 Minuten und 53 Sekunden dauert nun bereits diese infernalische Geschwindigkeitssteigerung. Da! Die Raketen verlöschen! Das Raumschiff hat jetzt die Geschwindigkeit von 11.200 Metern pro Sekunde erreicht und fliegt nun wie ein geschleuderter Stein in gewaltiger Wurfbahn ins Weltall hinaus. Achtung, Achtung! Hier meldet sich die Universitätssternwarte Berlin-Babelsberg. Unser großes Spiegelteleskop ist auf die Flugbahn des Weltraumschiffes gerichtet. 4 Stunden und 43 Minuten sind seit dem Start verflossen. Diese ganze Zeit über war das Schiff für uns unsichtbar. Denn noch liegt es in den Schatten, den unsere Erde in den Weltraum hinauswirft. Aber nun wird es diese Schattenzone verlassen und für das Raumschiff wird die Sonne aufgehen. Hier meldet sich das Observatorium auf dem Mount Wilson, Kalifornien. 55 Stunden sind seit dem Start des Weltraumschiffes vergangen. In dem zweitgrößten Spiegelteleskop der Vereinigten Staaten von Amerika ist das Schiff als winziges Lichtpünktchen eben noch erkennbar. Seine Bahn entspricht haarscharf den Berechnungen. Seine Geschwindigkeit ist jedoch wesentlich geringer geworden. Aber immer noch rast es mit einer Schnelligkeit von 3000 Metern pro Sekunde von der Erde, die hinter ihm zu einer kleinen Scheibe zusammengerollt ist, seine strahlende Lichtrichtung zeigt, zum Mond, der stetig in seine Flugbahn hineindreht. Hallo, hier meldet sich der Beobachter am größten Spiegelteleskop der Vereinigten Staaten. Für das 5-Meter-Objektiv des Observatoriums auf dem Mount Holloman ist Weltraumschiff 1 eben noch sichtbar. 78 Stunden dauert nun schon sein Flug durch den Weltraum. 354.000 Kilometer ist es jetzt von der Erde entfernt. Wie ein nach oben geschleuderter Stein unter dem Einfluss der Erdanziehung immer langsamer steigt, so ist auch die Geschwindigkeit des Schiffes immer langsamer geworden. Und wie ein nach oben geschleuderter Stein schließlich zum Stillstand kommt und zurückfällt, so würde auch Weltraumschiff 1 unweigerlich wieder zur Erde zurückfallen, wenn es nicht in diesen Augenblicken jene Zone erreicht hätte, in welcher die Anziehungskraft des Mondes bereits stärker ist als diejenige der Erde. Deshalb wird nun das Schiff mit wieder stetig wachsender Geschwindigkeit dem Mond entgegenstürzen. Für unser Teleskop wird jetzt das Schiff unsichtbar. Wir rufen das Observatorium auf dem Mount Kilimanjaro. Achtung, Achtung! Es meldet sich das Observatorium auf dem Kilimanjaro in Deutsch-Ostafrika. In der deutschen Kolonialfluglinie sind wir von Friedrichshafen am Bodensee auf den Gipfel des 6000 Meter hohen Kilimanjaro geflogen. Unter dem überwältigend klaren Himmel Deutsch-Ostafrikas kann das gigantische Instrument des Observatoriums seine ungeheure Leistungsfähigkeit voll erweisen. Es ist uns möglich, mit Hilfe dieses Riesenauges den Flug des Raumschiffes restlos zu verfolgen. Nach 86-stündiger Flugzeit ist Weltraumschiff 1 nur noch 5000 Kilometer von der Oberfläche des Mondes entfernt. Ein rasender Sturz auf die wild verrissene, luft- und wasserlose Mondwüste zielt genau auf das Ringgebild des Radius eines ungeheuren Straßenalls von mehreren 100 Kilometern Durchmesser. Es scheint, als ob Commodore Haas seiner Tollkühnheit die Krone aufsetzen und diesen rasenden Sturz erst in letzter Sekunde in eine 3-Runde Flugbahn und Mondkugel überleiten will. Wird ihm das gelingen? Das tollkühne Unternehmen ist gelungen. Weltraumschiff 1 umstieg mit 1200 Kilometer Höhe die Mondwüste. Jetzt arbeiten wohl die automatischen Filmapparate, um ein überwältigendes wissenschaftliches Material einzuheimsen. Ein Material, das unsere Kenntnis von der wahren Natur der Gestirne gewaltig erweitern wird. Ist es doch das erste Mal, dass Menschen einen fremden Himmelskörper, eine Schwesterwelt der Erde, aus unmittelbarster Nähe schauen. In wenigen Minuten wird das Schiff für uns hinter dem Mond verschwinden. Das bedeutet, für Weltraumschiff 1 und seine tapfere Besatzung wird die Erde hinter
den Mondbergen untergehen. Und diese Männer werden das sehen, was noch keines Menschen Auge je gesehen hat, nämlich die von der Erde ewig abgewandte Rückseite des Mondes. Achtung, hier spricht die Sternwarte auf dem Kilimanjaro. Nach 4 Stunden 43 Minuten Flugzeit hat Weltraumschiff 1 die Rückseite des Mondes umfahren. Und nun wird für das Schiff die Erde wieder hinter den Mondbergen aufgeben. Die Düsen des Weltraumschiffes flammen wieder auf. Es schießt sich mittels eines urgewaltigen Motors aus dem Anziehungsbereich des Mondes. Der Rückflug zur Erde hat begonnen. Achtung, Achtung! Der Präsident der Vereinigten Staaten protestiert in einer Botschaft an die Welt gegen den Vorstoß ins Weltall. Reuters-Büro meldet, Deutschland holt Hilfstruppen auf den Mond. Agentur gibt bekannt. Deutschland will den Mars annektieren. Achtung, Achtung! Nach seinem mit einer geradezu fantastischen Präzision durchgeführten Vorstoß in den Weltraum ist Weltraumschiff 1 nach 7 Tagen und 16 Stunden wieder zur Erde zurückgekehrt. In 1000 Kilometer Höhe über dem Erdboden ist es tangential in die höchsten und dünnsten Schichten der Erdatmosphäre eingedrungen. Eine ungeheure Fallgeschwindigkeit wird durch die Reibung in der Erdenluft langsam, aber sicher abgebremst. 8-mal noch wird es den Erdballon fliegen müssen, bis seine Geschwindigkeit so weit gesunken ist, dass es zur Landung ansetzen kann. Meine Herren, die Funkverbindung mit Weltraumschiff 1 ist Trotzdem, meine Herren, möchte ich im Namen der Internationalen Liga für Raumschifffahrt stelle ich den Antrag, dem Raumschiff folgenden Funkspruch entgegenzuschicken. Die Erde grüßt die Eroberer des Weltalls und wird ihnen einen Empfang bereiten, der ihrer würdig ist. Weltraumschiff 1 antwortet. Weltall eines Manns erobert. Verzichten auf alle Empfangsteiligkeiten. Es genügt uns, dass wir die Erde wiedersehen. You're watching Sleepcore. Sleep tight. The United States Army presents The Big Picture, an official report produced for the armed forces and the American people. Fantasy? Not at all. What you see on the screen at this moment, and will see in greater detail a bit later in this film, is a glimpse of the United States Army in the years that lie just ahead of us. This is a report on the Army's effort to prepare for the challenges of that future. It is a report on the Army's effort
to achieve a sharper sword and stronger shield with which it can do its assigned part in preserving the peace, or if necessary, defending the nation and the free world against whatever enemy might rise against it. Aerial assault vehicles of the future are not in the realm of fantasy. Some of the Army's research and development effort is now being devoted to developing such vehicles as these, which will employ tactical concepts that are being perfected with Army aircraft today. Behind the aerial assault vehicles come ships carrying troops and equipment. Once again, the air vehicles which will accomplish these functions in the future will be considerably different from those doing the job today. More efficient and reliable, less vulnerable to enemy fire. But it is the helicopter which has demonstrated not only the feasibility, but the effectiveness of this kind of operation. Discoverer 13 roars aloft from a California launching pad. It's lucky 13 because after 17 orbital passes around the Earth, the missile's payload, a data capsule, is dropped to Earth and recovered 330 miles from Hawaii. The first man-made object ever recovered from outer space. Ceremonies in the White House mark the historic feat. Air Force Chief General Thomas White addresses the President. Within this capsule, Mr. President, are a great many telemetering equipments and other scientific devices. However, there is one other package, which is a national flag. This flag contains 50 stars. It is perhaps significant that this flag was released from orbit in outer space in the vicinity of our 49th state and recovered in the vicinity of the 50th state, Hawaii. On behalf of the Secretary of the Air Force, the officers, the airmen, the civilians, and our scientific and industrial team, I am proud, Mr. President, to present you this flag of the United States of America. Thank you, Tommy. It's a real present. Closely following the recovery of the Discoverer capsule at Cape Canaveral, another historic satellite is ready for launching. In this nose cone is packed the 100-foot balloon of Echo 1 to be carried into orbit by a Thor-able Delta rocket. It's only the second firing of this three-stage missile, but the 92-foot rocket performs flawlessly. This launching, closely followed by successful tests of Atlas and Polaris rockets, was a landmark in America's spectacular two-day display of progress in space research. Once aloft, the inflatable balloon satellite, the height of a 10-story building, immediately proved its worth by bouncing from its surface a recorded talk by the President from New Jersey to California. The radio mirror satellite, as bright in the northern sky as the brightest star, reflected Ike's recorded talk with impressive clarity and fidelity. In itself a major feat of America's spacemen, Echo 1 foreshadows a new era in global communications when a chain of sister satellites will closely link all parts of the globe. Another of America's spectacular series of achievements in space research over the Mojave Desert. The X-15 rocket plane is carried to a height of 45,000 feet by its mother craft. Then the rocket plane cuts loose, and on a 4-minute burst from its rocket engine, it soars to a height of nearly 25 miles to the very fringe of outer space, higher than man has ever ventured before. At 131,000 feet, test pilot Major Robert M. White saw the Earth below, the blue of the sky, and the deeper hue of space itself.